Miri. Today is May 1st, and my colleague is Chris Gande. We are joining you live from the United States in Washington or Maryland, MD. Yes, and I think our listeners and viewers know that these days, because of the COVID-19 pandemic, we are working from home. And I'm working from Silver Spring in Maryland. And Chris Gande. Yes, I'm in Bethesda, North Bethesda, also in Maryland, just a few miles from Washington, D.C., of course. Yes, today we are going to continue looking at the coronavirus pandemic in Zimbabwe. We just heard that President Emerson Mnangagwa has extended the lockdown by another 2 weeks, though he has made some few changes here and there. He has scaled down the lockdown to level 2. This means that all people must wear masks, and reopening of industry means all employees must undergo mandatory testing. They must wear masks and sanitization, and working hours will be from 8 to 3 p.m. The informal sector remains closed, and also public transport only, no combis or taxis. Chris. Yes, Jonga, and this happens as the United States, here in the United States, several states have reopened, of course, with some stringent conditions, which also include protective clothing, and the social distancing is still continuing, and the figures, they keep rising. An average of 1,000 people or more are dying per day, Jonga. Yes, so far in the globally, the number has risen to around 3,278,546 cases of COVID-19 with 234,020 deaths. Yes, Jonga, yes. Siyalamukela Zulu kandaba lamhlanje ke kuhlelo lwethu lwe-Livetalk Diaspora Forum siyaqhubeka ke ngodaba oluhluphayo ke lezi nsuku udaba lwe-coronavirus igcikwane eselibulela abantu abaningi umhlaba jikelele. Lamhlanje ke sizwile umongameli Emerson Mnangagwa ubekhuluma ke lamhlanje esithi yena isikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe i-lockdown sesizaqhubeka ngamanye amalanga alichumi lane alichumi lane ukuthi kuqhubeke kulokhu kuvaliwe ilizwe njalo wasefaka imigoqo eminingi esizalandelwa kathesi esithi yona isimo esikhona kuthiwa ngu-level 2 okutsho ukubana izisebenzi ziyamele zihlolwe njalo lokugqoka kuthiwa lokhu ngama-maski wonke umuntu sokuzamele agqoke siyazi ngapha kwelemelika lawo ngumthetho siyaqhubeka njalo sikhangela sixoxisana silabo esibanxusileyo ukuthi sizaxoxa labo silodokotela sizaba njalo lomongikazi Jonga. Ndizvozvo vadiwa vateereri nemi mose muri kuona chirongwa chedu pane ino nguva. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa nezvechirwere checoronavirus icho chanetsa pasi rose. Tinoona kuti muZimbabwe kune vanhu vanokwana kuita 40 kana kuti 40 vabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ivavo vana vevanhu ivavo vashaya, then 5 vapona kubva kuchirwere ichi. Tanzwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiwedzera mazuva e-lockdown nemazuva 14 kana kuti 14 days, zvichireva izvo kuti vanhu vacharamba vachigara mudzimba vasingaende kumabasa kana kufamba-famba, asi vati kana paine vanenge vachizoenda kumabasa makambani anenge achivhura, makambani iwayo anofanira kunge achiona kuti vashandi vaongororwa kuti havana utachiwana hwecoronavirus here, uye vanofanira kunge vachipfeka mamaski pamwe chete nekushandisa masanitizer. Kuchitiwo kunyaya dzezvekufambisa, hanzi motokari kana mabhazi ehurumende ndiwo chete anenge achibvumidzwa kufamba. Chris, makombi kwete. Kwete vanenge vachikwira mabhazi vanofanira kunge vachivhara miromo nemamaski. Murambo zvakare muchiteera iri kunzi social distancing iyeyi hanzi inofanira kunge ichiitwa. Machechi kumabhawa uko nekumajimu hanzi zvinofanira kuramba zvakavharwa. Muchirongwa chedu iye nhasi uno tiri kubatanidzwa pamwe chete naDr. Jerry Masarira
vari kudunhu reOklahoma muguta reTulsa muno muAmerica. We are joined now by Dr. Jerry Masarira, who is based here in America, in Tulsa, Oklahoma. Let me bring in Dr. Masarira to join us now. Dr. Masarira, welcome to our show. Thank you so much for inviting me. Yes, welcome. Chris, maybe you can start by throwing a question to Dr. Masarira. Yes, Doctor, you have heard Zimbabwe, they've extended the by 14 days, the lockdown. What's your take on the extension? I want to believe the government has made a decision depending on the situation on the ground. And they might have made this decision after they've noticed the escalation of the problem. I think it's a good move in the sense that it's better to protect lives than to just open. That's what I am looking at. Ndizvo zvotongodzokera nemubvunzo werurimi rwamai Dr. Masarira. Tinoona kuti hurumende yawedzera nemazuva 14. Handizivi kuti ruzha ruri kubva kupi urwu. Regai tione kuti tingazvigadzirisa sei. Is it not your fan, John? Muri kundinzwa here? Indokunzwai. Ganda uri kundinzwa here? Yes. Regai timboona kuti chatingaita kuti ruzha rusanyanye kubuda. Ndandichiti kuna Dr. Masarira tongoenda nekukubvunzai mubvunzo mumwe chete wekuti taona hurumende ichiwedzera mazuva ekuti vanhu vange vasingafambe nemazuva anoita 14 kana masondo 2. Zvii zvamungataura pamusoro pezvo? Ndinoona sokuti hurumende yakazvifunga yaona ngozi inoitika pakupararira kwechigwere checoronavirus. Tikaona kuti vakaconsider zvinhu, vakaona kuti zvakakosha kudzivirira upenyu pane kungovhura. Nodzimwe nguva kungomanyira hakundiko kusvika, kuzoti vavhura vozoti hativharei futi. Zvose vanhu vasina kurongeka zvose. Tanga tagara takangovhara kungoextenda nguva kwakangonaka. Asi ndozva kuti vanenge vachiona maonero avanoona nokuti ndo vari paground, hazvinofanana nesu tiri kure dzimwe nguva. Chris. Yes, Doctor, what is your opinion on the testing that Zimbabwe is said to have done, and also do you think that it's enough? Because from the numbers that have been tested so far, it appears there's a disproportionate number of the positive compared to the whole population of around 15 million. Only a couple of thousand have been tested, and so far with the numbers that have so far been proven positive. What's your take on that? I've looked at it this way. We have a lot of financial limitations. That is another contributor factor. Our economy is not so good that it can deal with everything like they do here in the States. Each province back home should have had their own centers to test if they were economically viable. But that could be another problem. The numbers, the fact that we have less numbers could have also the reason might have been because of our social lives. We live differently. If you consider how people live in the States, England, or what other developed countries as compared to our African continent, most of our people don't have bad immune systems as compared to our developed countries. Because of the kind of food we eat, that could also be a contributory factor. The numbers, they might not be very correct, but they are not very far from correct. We are not affected much because of our lifestyle. That is another reason. That's a very good observation, Dr. Masarira. Ndiri kuonawo dambudziko iroro rinenge riri kusangana nevanhu vechitema muno muAmerica zvakanyanya. Tinonzwa kuti ndo vamwe vanhu vari kushaya neuwandu. Saka tinoona kuti
zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuti mararamiro anoita vanhu kazhinji nepamune muri nguva iyoyo ndo zvinogona kuti vanhu vange vachipinda dambudziko. Asi tichitarisa kuZimbabwe, Dr. Masairira, tinoona kuti maguta iye zvino anenge awandirwa nevanhu zvekuti dambudziko irori rikangonzi rabata munhu mumwe chete, vaviri vatatu vanenge vachitotakurana nacho chirwere nguva imwe chete. Zvizvi zvingaitwa, tiri kuona kuti hurumende iri kukurudzira social distancing nezvimwe zvese zviri kuitwa izvi. Chinonyanya kuvadza situation yedu yokumusha muZimbabwe idambudziko rokurarama chaiko. Informal sector yawanda nemhaka economy isina kumira zvakanaka. Zvinoitika izvozvo kuti vanhu kana vasina pavanopinda basa vanoita self-employed. Zvoka munhu ava self-employed, discipline yemene yekuti ndofana kumira apa hakuna unokuudza, nokuti unenge uchitengesa maorenji ako uri pabhazi, unenge uchitengesa matomatisi ako uri pamusika. Saka hakuna munhu unokuudza kuti swedera uku, nokuti hazvina kurongeka. Ndio nhama yatinayo iyoyo. Kana economy yanga yakachinja yakaita sakare, vanhu vazhinji vanenge vari kumabasa, vashoma vanenge vari kumusika. Of course zvavo zvinoitika, asi muchaona kuti chinowanza kuafekta vanhu kuda kurarama. Asi nevari kumusha vovuya kumataundi kuzotsvakawo zvokudya. Saka tinowanda mutaundi nondomongo mangowa source of income kwatogona kuwana mari yekurarama nayo. Ndo zvinokonzera izvozvo. Chris. Yes, Doctor, there's also been this assertion that people with what's known as BCG, the injection that most of us had when we were growing up, does have some kind of preventive effect. Is that true? A lot of things might have happened before, because we don't know the reason why we had BCG in the first place when the whole world was not getting it. There is a lot of rumors and suspicion of what might have happened. If it is a question that BCG could have protected us, I think it's quite coincidental, because it protects, but at the same time, you never know some of the ingredients which they had put in. That is another problem which we have been dealing with for a long time. That is why even the idea of vaccination is becoming a suspicion in Africa. Because the people we deal with are not honest. They don't tell us about the ingredients which are inside. But like I said before, this main reason why we are not affected much is because our immune systems are quite strong. Let me give you a picture. When we came here in the States and some went to other European countries, our immune systems were very strong, because we're coming from a naturally eating foods environment. When we came overseas, we ate a lot of junk food, a lot of sugars. At the same time, we were working so many hours to be able to pay for our school fees and also help our families back home. At the same time, we're going to work and going to school at the same time because we didn't have sponsors. That actually dropped our immune system. That is why we're also having problems with even our fellow Zimbabweans outside who are dying overseas. We have been living a very stressful life for so many years, coupled with the fact that we are eating junk food, which we didn't have when we were back in Zimbabwe. That is another problem which I'm realizing could have contributed a lot to our sicknesses and death. That is why most Zimbabweans outside are dying than Zimbabweans in Zimbabwe. It's our environment which has changed. Coupled that, after so many years of working double jobs, going to school, that has affected our immune system. And we are dying like local populations. Same as you see our black counterparts here in the States are dying. It's because the environment is so bad. They've been eating junk food for so many. What we classified as civilized food, it has affected the European countries so much. And our countries, we eat what we thought was backward food, but we're eating food straight from the land, in the rural areas, in the bushes, fruits, which made our immune system very strong.
What is happening right now, we're actually reaping the benefits of our lifestyle. Unfortunately, some of us are dying, which is a given in an environment where disease is spread everywhere. But we're actually better off because of our lifestyle, like I said before. The fact that people are dying in Zimbabwe, you notice most of them have lived a town life. If you notice that, rural lives they might have, but they're not as much affected as the reports we get right now. Thank you so much Dr. Masarira. Ndofunga vakawanda manzwi atsananguro iri kuitwa naDr. Masarira vari kutaura pamusoro pekusiyana kwemararamiro anoita vanhu. Vataura iwo Dr. Masarira kuti kazhinji patakauya muno vanhu vachibva kunze kunyika dzavo vachiuya muno muAmerica, zvikuru vachitarisa vana veZimbabwe, vazhinji taisvika munomu takasimba tichitoshanda mabasa akasiyana siyana tichienda kuzvikoro nezvimwe zvakadaro, asi wazogarawo makore akati kuti masoja emuviri mako anenge akutangawo kutora shanduko zvekuti dzimwe nguva waakubatwa kana netumwe tuzvirwere twemanga manga. Ini ndinotsinhira zvamuri kutaura Dr. Masarira. Ndichiuya muno muAmerica ndakanga ndisina dambudziko nezvinonzi maallergy zvese izvi. Takakura tichienda kumadhibha tichiteera mombe tichiita guruva rakadii, tichiswera mumasango tichikudza mombe tichiguma mikume tichiita sei pollen tichingofema. Handina kumboita dambudziko, asi ndagara makore matanhatu muno muAmerica ndakatanga kuita dambudziko, maziso achivava nepollen, mhino dzichitadza kufema nemaallergies iwayo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinenge zvakuratidza kuti masoja emuviri ashanduka. Chris. Yebo Jonga, siyamuzwa ke udokotela lapha uyachasisa yena ukubana iningi labantu abaya emazweni bagcina labo sebesidla ukudla okungalungelanga umzimba lokusebenza kakhulu, begcine bengaya impilakahle yabo ingasamanga kahle, okwenza kube lula ukuthi bahlaselwe ngamagcikwane afana lona leli ele-coronavirus lokunye okunjalo. Ukuthi yena udokotela ukudla esikudla ekhaya kuyaqinisa umzimba, kuyakha njalo kuyenza ukuthi singafani lalabo abamanye amazwe ukuthi ikakhulu ngapha ukuthi babanjwe masinya ligcikwane leli. Hongu vateereri nevatariri vangadai vari kunzwa chirongwa chedu pari zvino, tinokumbira kuti munge muchipinda muchirongwa ichi muchitipawo pfungwa dzenyu tichinzwa zvamuri kutaura zvamuri kusangana nazvo munzvimbo dzakasiyana siyana. Dr. Masarira, we've heard of false test kits, that sometimes there are false results and all that. May you explain what takes place there, because I've failed to understand that. Like any situation, there are people who take advantage of the environment or the economical problems. You find, I remember when we got independence in Zimbabwe, we got new cars. I think it was from France. So when they came, it was like we are having new cars. We used to buy used cars when it was Rhodesia because of the sanctions which they had anyway. But when we got independent, we started receiving new cars. I remember the name Pulsar was one of the cars, Pulsar. After so many years of having them, we realized they were actually condemned in their country, but they had to dump them in Zimbabwe. So that was the problem we had. Some of them, they had to be returned. That is the situation we normally have. When you have an environment where you have a crisis, there are some people who manufacture substandard equipment to make money quickly. That you cannot stop. It's a situation which we have worldwide. Unless the government has a situation where they can monitor people who start businesses and the companies who want to do short jobs to make money. We always have that in place. The only situation is for the government to monitor companies which manufacture equipment to see that they are actually up to standard. Even here in the States, there are some companies which are actually doing that. They are actually manufacturing things which are substandard to make money quickly. But depending on the environment where you are, the security system has to be up to date to monitor such things. If the economical situation is that bad and people are taking advantage, as long as the people who are supposed to monitor are not doing their job correctly, especially when they are corrupt, there's nothing you can do about it. We always have to reap the consequences of that kind of behavior where people are not being protected
when the companies are manufacturing things which are substandard. That could be another contributory factor. In this case, Dr. Masarira, most of the equipment that Zimbabwe is using is coming from outside the country through donations or is procured outside the country. What can you say about those measures that we are talking about? Very little can be done if the authorities are not doing anything about it. There's nothing we can do as members of the public. It's the authorities who are supposed to be in place to monitor that such things don't happen. Because if you are in a situation where you can make a decision and you just ignore such possibilities, then chances are that people who are selling you might not be selling you the right equipment. Mm-hmm. The other situation also, you are told you are giving you this or you are selling you this equipment at a cheaper price. And yet that cheap price, part of it, you are going to pay for it in the sense that the thing is not going to last long. So that's another problem. So I don't know how we can deal with it as long as the authorities are not doing their part. There's nothing, as general public, there's nothing we can do about it. It's only the authorities which is supposed to monitor when they are importing things that we are not taking advantage of. Because companies outside the world, outside the Zimbabwe, they actually take advantages of us who are less developed. They think we don't need good quality equipment. And even if what we call rejects in their countries, they actually dump them because they've nowhere to place them. So in the process of donating, they might be donating wrong things. That's the problem we might be facing also. Mm-hmm. Chris. Yes, Doctor, there are some oral medications. Chris, you are low. We can't hear you that much. Okay, let me try and raise up but my volume is way up. How about now? Okay, try to speak. Okay, yeah, doctor, I was saying there are some remedies that people are relying on in Zimbabwe. I've heard that I have a friend actually was telling me that his lemon tree was wiped clean within days. People coming to say we want to buy some lemons and they mix with other things to, they say it's preventive. Would you advise that? Did I hear you saying lemons as a fruit, as a plant, as a fruit from the plant? Mm-hmm. Here's what I want you to understand when it comes to things like viruses. There are vitamin C is very important for the protection of the immune system. So it is advisable to use lemons. It's okay. They are very good in protecting, especially. That is why when we have flu, we normally take lemon juice and the flu goes. Vitamin C is very important. And also zinc is very good for protecting when it comes to infection. And there's also items like turmeric. They're very good for when it comes to inflammation, like swelling. You don't notice much, but those are things which are normally used in an environment like that, especially like now when we don't have any other sources of treatment. That could be a very good remedy. But like I'm not saying you can treat, but you can actually protect yourself from having an infection faster than you could have if you didn't have that protection in the first place. So what other kind of oral, solutions can people rely on? Because I also hear there's also talk about garlic and other things like that. Yes, garlic is very important. You can use it also. And if you boil garlic and lemons, and if you mix with the turmeric and boil it and breathe the steam which comes out of it, it will help. It will actually help you to protect you from a sinus infection. Here's what happens when the sinus is affected for some time. It will drop. The infection will drop into the lungs. When somebody has coronavirus, what happens when the virus drops into the lungs?
the lungs are actually blocked, like they are covered in plastic. So that's why people have a problem in breathing. It's like somebody has been covered with plastic and is struggling to breathe. So they die a painful death. So the only way is to make sure that you don't have it in the first place by protecting yourself. Other than that, if you find that you have it, what I've actually meant is most of the time is that what is the remedy? Just boil some lemons, garlic, ginger is also one of it, which works very well, and turmeric, and also take some zinc supplements. It will help you a lot in protecting you from the spread of the infection in your body. Like we've said several times, you can't find any drugs right now because they can't find it. But we've managed to survive when you go the route which I'm just mentioning. If you boil your lemons and your garlic, your ginger, and once you boil it, just like we do with Vicks, remember we do with Vicks when you're having flu, you do the same, cover your head and start breathing the steam. It will actually try to open up your lungs so that you'll be able to breathe. Because once the virus is in your lungs, it blocks to a point that you can't even, your body cannot accept the oxygen which is supposed to come in through your blood or the air you are breathing. So you actually suffocate because you're running out of oxygen. Thank you so much, Dr. Masarira. Chris, I understand there's another guest who is trying to get into our show, but unfortunately, I can't see them here. Maybe they can try to log in again because I can't see them. But let me just go back to Dr. Masarira. Ndofunga makatsanangura nerurimi rwamai zvamamutsanangura Dr. Masarira nekuti tanzwa vakawanda vachidya zvinhu zvakasiyana siyana kubva kumichero yataurwa ive mandimu anove maremani mimwe midzi iri kungonzi iri kudyiwa vamwe vachitonzi ukazofembedza zvakati zvinoyamura kuti mapapu ako anga achivhurika ndezvimwe zvezvinhu zviri kungoudzana vanhu kunze uko kuti vararame. Zvii zvamungatsanangura zvinganzi zvingashanda kana kubatsira? Zvinoshanda ndezvokuti kana tikagona kuwana malemon nekuti chatotsvakai vitamin C, tigowana garlic inobatsira painfection, tigowana ginger inobatsira futi painfection, kana tikagona kuzvibhoila neonion, maonion, mabig onion aya tikamakata tikamabhoila futi. Onion negarlic dziri mufamily imwe idzodziya kana utsvaka zvenutrition. Maonion iwaya negarlic zviri mufamily imwe zvose, saka zvinoshanda zvapusa zvafanana. Saka kana ukashandisa izvozvo ukazvibhoila ukabreatha steam uchifema mhepo inobuda moiya iyi youtsi hwemvura iya inobhoila iya yatoti steam pachirungu, zvinokubatsira nokuti zvinopinda mumapapu zvonogezesa zvinenge zvakadzivirira. Ndosaka tichigona kudero kuti kana une flu ukazvifema izvozvo zvatongoita paflu zviya ndozvatofanira kungoita futi pacoronavirus, nokuti zvose zvinongoafekta malungs. Zvo zvinoafekta malungs zvinotanga zvapindana pasinus. Sinus ndepaya pamaziso ako apa, pamusoro pamaziso pahuma ndo pane sinus ipapo. Kana ikapinda ikabata ipapo inomboti gare mbiri uchigwa kudzinga. Kana zvikazorindikira zvikawira mukati manje zvakuinda kumalungs manje. Kana zvaenda kumalungs rava dambudziko kuti uzvibise, zvakutoda kuti utoita zvandataura zviya. Unotsvaka malemon wocheka negarlic neginger neturmeric wojeka futi nyange maonion mabig onion aya ukamacheka kana mapieces ukamabhoila enda sesupu yaunoita, asi steam iyayo ukaifema inobatsira chaiko, nokuti inoita kuti mhino dzivhurike. Nokuti chinenge chaitika ndechekuti kana virus kana yapinda inowanza kubloka malungs. Oxygen yaunofanira kufema iya inofanira kupa upenyu iyayo inokona kupinda, inenge
pendi yapenda wall manje kune mapende wa mumalungs ashagona kupinda kusvika wakwanyura pendi iya zvokuti pendi iya kuti ibve iya izvotoda zvizvarasana garlic kuti zvipote chibisa mbichana zvikuru kana ukaikurumidzira uchiona aya anonzi masymptom zvinotanga kutaridza kuti wawane dambudziko ukazvikurumidzira chose chinongokurumidzirwa chinokurumidza kusolvikawo futi. Advantage yatinayo futi ndeyekuti kana immune system yake yakasimba mbiri wako pachawo mbiri unogwisa coronavirus mumbiri unogona kugwisa. Ndosaka ndambotaura pakutanga kuti chinotikuvadza ndechekuti kana tikadya zvinhu zvechirungu tichifunga kuti ndokuva civilized ikoko ndo zvinotikuvadza izvo. Taakurarama namafrench fries namafanta namacoca-cola nyange tiri pabasa hatichagoni kudya sadza. Unotoona ukadya sadza kuseni kunonzi asi uri chidhakwa kai wotokangama kuti ndozvotoita kuti chidhakwa chirarame nokuti chamwa doro chadya sadza. Chance yekuti chigware nedoro riri limited. Tinotovaseka asi vanotogona. Ndozvotofanira kuita nesuwo futi tisatarisira zvikafu zvatakakura tichidya mutakura nezvimwe zviya zvinobatsira immune system yedu kuti isimbe nokuti zvine nutrition mukati. Kana ukadya zvinhu zvisina nutrition ndoda kumbokutsanangurai mbichana mumboona timboenda mberi zvishomanene. Kana ukadya zvinhu zvine nutrition zvinopinza chikafu mumumbiri wako asi papa unonobudisa tsvina panze zviya zvinhu zvaunobudisa zviya tsvina yanobudisa iya haina kurasikigwa nenutrition yose completely haina. Yes, there is inoda kuti muzive. Kana ukadya chikafu chiya chine nutrition chinodhipozita nutrition mumumbiri kuti mumbiri ufunctione zvakanaka usati chigwere ukure ropa risimbe. Asi mumbiri pachawo handidi kuinda mumaterms anozotinetsa unoita seunonzi una mafingers mumbiri. Unofanira kuti kana ukadya chikafu chiya mafingers ombiri obata chikafu chiya chawadya chiya woona kuti pane imwe nutrition iripo asi chikafu chauya ichi chasiya nutrition yakati kuti mumbiri. Saka isati yapera tofanira kuchiprocessa kuti iite pupu kana kuti iite tsvina. Yoiprosesewa tsvina iya nechikafu chimwe chichine nutrition shomanene chogona kubuda mumumbiri. Ndoda kuti mupazive ipapo, it's very very important. Kana ukadya junk food isina nutrition zvinouraya immune system yako nokuti haiuyisi nutrition kuzosimbisa mumuviri wako, hachiuyisi. Here is what happens. Taide tisingaiti pupu yezvinhu zvatadya zvisina nutrition, taide tisingati pupi zvati chingozara mumbiri zvisingabudi, asi chinoitika ndechekuti mumbiri unotora zvakadhipoziwa nechikafu chakambouya chatakadya chiya yonamira pachikafu chauya chejunk food chiya kuti ichiprocesse, nokuti haigoni kuchiprocessa kana pasina pachinobata, bhodhi isina pachinobata. Kana ichiprocessa yogona kuzvibudisa panze setsvina. Manje kana ichitora zvakadhipoziwa nechikafu chakanaka suroku zvinoda kuti bhodhi yako iri kurasikigwa nechikafu changa chawambodya chakanaka zviya wopedzera wogwara. Manje iwe takabva kumusha zvandamborya zviya mbiri yedu yakazara nutrition yakanaka. Patakaogara muno maovhasizi munomu taidya majunk food aitora chikafu chakanga chasiyiwa tabva nacho kumusha kwedu ichibudisa kuti tigone kuita pupu, tichibudisa tichirasa zvezva. Uku tiri kugwa nokuita tirarame zvakanaka asi otanga kugwara manje. Ndosaka na vazhinji vedu vanga vasina maBP vava nawo, vanga vasina madiabetes vava nawo. Chikonzero nutrition yanga ichisimbisa kuti usaita BP yakabudisiwa uchiita pupu, nokuti junk food yanga ichiuya iya yanga ichiuya isina, yanga ichitozokwereta zvakasiyiwa nechikafu chakanaka yobudisa panze. Ndo zvinogwarisa vanhu izvozvo. Saka chitisadya junk food nokuti inotora chikafu chako chakanaka ichibudisa panze. Chinofanira kunge uchidya iwe uchisimba uchidzivirirwa muzvigwere usingaiti futi problem yeimmune system, nokuti immune system inosimbisiwa nokuti wadya zvakanaka. Immune system iri mumatumbu madukwanene ndo mairi immune system.
ndio mai akawanda imomo matumbu madukwanene. Saka na uchira chikafu chakanaka chinouyisa chikafu chakanaka mumuviri nemaminerals namavitamins anouya nezvikafu zvezvia zvinodhipoziwa mumuviri wokura wakasimba usingagwari. Asi kana ukadya chikafu chakaipa, nhamo ndeyekuti unoenda kutoilet, ndio pane nhamo ipapo. Kana wainda kuti zvibudisewe nomuviri zvinofana kunamiwa maminerals namavitamins kuti zvigone kuprocessika. Kuna mastation anokona kuita 10 mumuviri, handingapedzi nguva ndichiexplaina I will become too technical. Kuna mastation anokona kuita 10. Chikafu mango inosvika apa yoprocesswa inde pastation number 2, yosiya zvimwe zvinhu yopuwa chimwe chinhu kuti inde pastation number 3, yodiposa yopuwa chimwe chinhu kuti inde pastation 4, ichiraunda kusvika pastation 10. Kana yapedza basa rayo, asi inosara ine zvimwe yorasiwa panze manje. Woita tsvina. You can maybe translate what Dr. Masarira just said for the benefit of our balaleli. Lemuzwa lapha udokotela uyasitshela nje ukubana kuliqiniso lokwesikuzwa ngabanengi ukuthi uyenelisa ukuthi ufuthe ngama-lemon, garlic kumbe uhlanganise le-hanyanisi, onion, ubusufutha uthi hayi kuyanceda kakhulu ngoba igcikwane liyandise ukuhlala emakhaleni lapha ukuthi nxa selingena emzimbeni liyaba sokunzima ukuthi liphume. Yikho ungafutha-ke ufuthe kuhle ngegarlic, i-onion khonokho ngokutshoyo kungaphathisa kakhulu. Njalo uyasichasisela udokotela ukubana ukudla okwakha umzimba kuqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi se-coronavirus ukuze abantu baphile bangabambi igcikwane leli. Siyabonga John. Thank you so much, Chris. Thank you so much, Dr. Masarira. Please do stay on the show. We are trying to see if there are any comments posted so far. So far, no comments from our followers. But Dr. Masarira, I've talked to some health experts who are saying that there is a new pattern of symptoms with regards to coronavirus, that these symptoms are changing almost daily or so rapidly. Is this true? And if so, what changes have you noticed so far? The changes are there, but they are not very far from what has already been happening. But what I can only say that there is a lot of running nose that happens. Mostly there's a lot of running nose and also chest pains. They are more pronounced than before. So that is one of the things. Those are some of the two things which I've noticed which happens. Somebody was talking about swelling of feet, and I'm forgetting the other symptom that he also talked about. But can that be factored in, swelling of feet? Like I said before, here's what happens. Your body reacts according to your pre-existing condition. Zvawagara uri iwe uchinzwa zvinokonzera kuti body yako iite respond saizvozvo. How you have been living before. Sometimes you find somebody with coronavirus who has a high blood pressure. He responds differently. Pane munhu ane diabetes, or somebody who is just an ordinary cough, or somebody who is a strong immune system. Some of the symptoms differ according to your body condition. So the reaction will respond according to how your body has been before. So that's the reason. Some people already have a heart problem. Some people already have asthma. So can you imagine if somebody has asthma and he gets coronavirus? It's almost like a total death. There's no excuse. So that's another problem. Kuti danho ratorwa nehurumende munoona riri danho rakanaka here rekuti vavhure makambani kana kuvhura nyika pari zvino, tichiona kuti uwandu hwevanhu hunenge hwakatoti wandei musi mumwe chete kwakaita vanhu vanenge vasere vakanzi vawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus. Kuti idanho rakanaka here? Munofunga kuti idanho rakanaka here? Ndinoona ndakatarisa ndakadai.
kune mamwe masection economy anogona kuvhuriwa zvisingaafekti vanhu vakawanda, nokuti kuvhura sekta yemene kutsona vashandi zvinogona kuva neproblem pakuti vanenge vachitravhela vachitsvaka michovha vachienda kumabasa, zvinozopinda futi chirwere. Nyangwe muno munovhasizvakaneka muna matelekono abeni kutora maprecaution kuti vanovhura dzimwe nzvimbo dzavanofunga kuti dziri safe, vachichemera kuti economy itange kufamba, nokuti hatingavhari indefinite. Saka vanofana kuita stages okuvhura kuti kana tikavhura pakati zvinogona kuita zvakanaka, asi dzimwe tomirira mberi kana zvinhu zvichiimprova tozovhura zvemberi, asi kuvhura the whole country is very unsafe. Yes, saka imi zvi zvamungakurudzira Dr. Masarira kuti nyika inge ichiita kuti dambudziko iri ringe richichengetedzeka kana kukontemwa. Tichiona kuti pari zvino vanhu vazhinji vakanga vangonzwa kuti nyika yavhurwa mamwe masekta ekuti vanhu vakwanisa kuenda kumabasa pano nepapo. People would think that it's for everyone, and tiri kunzwa kuti even though mutown people were observing the lockdown, but kumareserve kana kumarokisheni uko people were still mingling, passing without taking note of or observing social distancing. Chimwe chinotinetsa system yokuita monitor movements without subjecting people to violence. Ndo zvimwe zvinonetsa izvozvo. Ukati kuti vanhu garai pakati vakasateerera, notinetsa kuti havadi, asi kunzwisisa kunonetsa kuti azive kuti ndikadai zvinoafekta vamwe vanhu. Izvozvo zvimwe zvingatinetsa futi. But kuti mapurisa afambai muchisunga vanhu vanofamba mumugwagwa zvinoita futi, but at the same time zvinokoza kustrain relationship. Vanhu havahwisisi kuti munokuitira kuvharira chirwere kana kuti mangoti tambudza chete. Saka ndo zvimwe zvinotinetsa izvozvo. Ino advise kuti ino vanhu according to the towns avanogara namatownship avanogara, vanhu vanotungamirira munzvimbo idzodzo vaite organize nokumobilize vanhu nokuvaeducata. Risasara riri dambudziko rehurumende yoga, vanhu vakuru munzvimbo iyoyo vadzidzise vanhu kuti hatirege kufamba, hatirege kudai. Vanhu vanoteerera vanhu vavajaira. Zvinobetsera izvozvo kuti decentralize authority, kuti vanhu vazive kuti taudzwa nasabhuku wedu kuti hatifaniri kufamba. Zvinongobva kuhurumende, vanhu havambozvinetsi dzimwe nguva nokuti authority iri kure navo. Saka vanhu vakaudzwa navanhu vari pedo navo zvinobatsira. Yes, that's a very good observation, Doc, or a very good recommendation that at least the community leaders should also get involved. And we have seen most of these community leaders and members of parliament for those constituencies, Doc, they are in the forefront of donating and distributing food, especially meal and other necessities during this lockdown period. And to some, they are seeing this as campaigning. What do you say about this? Because most of them are taking advantage of the lockdown so that they can be visible on the ground there.
kuti tipedze politics musadza vakagari kunyanya kubasa hatingisiri yomene hatingisiri vanakuwa chikafu nyange tiri politics hazina basa vanhu vadesari ndizvozvo. Yes, ndiri kuona tiri kuita dambudziko rekuti tinge tichipinza sazini mandazi muchirongwa nokuti ivo havasi kutinzwa kana tikachitaura isu hatisi kuvanzwawo. Handizivi kuti tingapadii ipapo, asi nguva dzedu zvakare dzatodyanana. Tiri kuona tasarirwa nemaminitsi maviri kuti tinge tichipedza chirongwa chedu. Mashoko edu dhoko atingangosiyira vateereri ndeyekuti tichiona kuti 2 weeks inguva yakareba. Vakawanda vanga vachichema kuti they are forced to go out there to look for commodities, especially meal nezvimwe zvavanenge vachida pazuva nezuva. Hello, Doc. Yes. Hazvina kunaka zviya nokuti vanodwa nedambudziko kudhara rokuti havana chikafu nokuti vakagara vasingaendi kumabasa. Kana pana mashops anovhurigwa kuti vanhu vatenge chikafu, regai vaende vanotenga. Asi vanhu vanongowaya-waya ndivo vangarambidza. Kana munhu akabata chikafu kana kuti achinda kunotenga chikafu, regai vatenge vanhu. Yes, that's Dr. Jerry Masarira there saying that people should be allowed to go out and look for food, because the major problem that people are having is that most of those going out to look for food survive on their daily takings. So it's a hand-to-mouth situation. But Dr. Masarira, most of these people are said to be not observing the 6 feet apart or the social distancing. Yes, we know they are supposed to go out there and look for food, but they are not observing that. That is what has to be taught. Education does not stop. It has to be discussed every day. And the way we teach our children, we have to keep on talking about it. Talk it in the radios, newspapers, community leaders. Educate people about it. But don't victimize them. Musatenga chikafu. Atinga deros. Vanafana kutenga chikafu, but they must be told kuti gara makaseparator. Zvakangonaka haumiri kutaura pamusoro pazvo. Unofana kutaura every time. Vanhu havafanani kubata musoro. Vamwe vanononoka kubata, vamwe vanokurumidza. But the most important thing is zvofana kutaurwa every day. Kule muradio every time. Thank you so much, Dr. Masarira. We've come to the end of our show. That's Dr. Jerry Masarira speaking with us from Tulsa in Oklahoma, here in America. You also heard from my colleague Chris Gande, who was also talking to us from his base in North Bethesda in Maryland, here in United States of America. Signing off is Jonga Kandemiri from Silver Spring in Maryland. Have a good day. Thank you so much.